Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys today? Semoga semuanya tetap sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi bahasa Inggris. Setelah kemarin kita sudah mulai masuk ke lesson 3 ya sebenarnya. Tapi kemarin Bu Apri masih memberikan kayak awalan-awalan dulu sebelum masuk ke lesson 3 yang ada di buku. Nah, lesson 3 ini judulnya What's the best movie you have ever seen? Apa film terbaik yang pernah kamu tonton? Nah, ini sudah Bu Afri jelaskan kenapa di sini pakai kata have ever seen ya di video yang sebelumnya, boleh dilihat, nanti dicek lagi. Nah, oke, kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari di lesson ini. Yang pertama, kita berlatih sharing pengalaman dan pendapat kita menggunakan perbandingan kata sifat komparatif dan superlatif ya. Maka kita juga akan belajar tentang comparative adjectives. Ini sudah dibahas sebelumnya ya. Lalu superlative adjectives juga sudah dibahas ya. Present perfect tense itu juga sudah dibahas, dan participles-nya ya. Nah, ini sudah ada di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita hanya akan fokus ke student book saja. Oke? Nah, kalau begitu kita buka dulu student booknya halaman 24. Silahkan dibuka page 24. Okay, if you're done, you will find this ya. The same like this. Oke, kita lihat. What's the best movie you have ever seen? Nah, di sini we have biggest animal. Ya, you know what it means. Ya, saya yakin, yakin semua tahu artinya apa biggest animal itu. Lalu best movie. Ya. Loudest music. Music yang paling keras. Mungkin bisa alirannya, bisa suaranya, volumenya, atau apapun itu ya. Lalu nicest person, orang paling baik ya, paling ramah. Lalu ada worst itu paling buruk ya. Dan interesting book. Nah, right now I will play an audio and I want you to write down which one is number 1, 2, 3, 4, 5, and 6 based on the audio ya, tergantung audionya. Jadi berdasarkan audionya. Oke, kita mulai ya. Are you ready, kids? Oke, kita mulai. Lesson 3. What's the best movie you have ever seen? Track 9. Word chest. Page 24. A. Listen and number. Number 1. Harry Potter is the best movie I have ever seen. Number 2. Tom is the nicest person I have ever seen. Number 3. That was the worst TV program I have ever seen. Number 4. That elephant is the biggest animal at the zoo. Number 5. It is an interesting book. Number 6. Rock is the loudest music he has ever listened to. Oke, kita mulai. Number 1. Yes, best movie. Harry Potter is the best movie I have ever seen. Oke, good. Number 2. Nicest person. Apa tadi kalimatnya? Tom is the nicest person I have ever met. Ya, oke, good. Number 3. Worst TV program. Ya, that is the worst TV program I have ever watched. Ya. Number 4. Biggest animal. Okay, good. Number 5. Interesting book. Okay. Number 6 berarti loudest music. Oke ya. Nah, ini Bu Afri tidak akan bahas secara detailnya karena kemarin sudah ya. Nah, kita lanjutkan ke part C, page 25. Nah, ini ada contoh kalimatnya dalam suatu percakapan ya.
contoh perfect tense ya, komparatif dan superlatif dalam percakapan. Kita dengarkan baik-baik, oke? Track 10. Listening Chest. Page 25. C. Talk, listen, and read. Are you looking forward to the fireworks tonight? Yes, I love fireworks. Me too, but they are a bit loud. Oh, I want to show you my pictures of a fireworks show in China. They are beautiful. Yes, it was the most amazing fireworks show I have ever seen. These are great photos. Which is more beautiful, the gold one or the green one? I think the green one is more beautiful. I don't think so. I think the gold one is more beautiful. What's that smell? My mom is baking chocolate cake. It smells good. Yes, my mom's chocolate cake is the best cake I have ever tasted. Oke, sudah ya. Nah, jadi di sini ada beberapa contohnya. Ya. Ini misalnya kita lihat. It was the most amazing fireworks show I have ever seen. Nah, ini udah ada kalimatnya. Dia bilang itu adalah fireworks show yang paling amazing ya, yang paling menakjubkan yang pernah saya lihat. Nah, lalu Eric bertanya, which is more beautiful? Nah, ini menanyakan komparatif ya, jadi dia mengcompare, membandingkan mana yang lebih bagus, karena lebih indah. Ya, kalau pertanyaan menggunakan more, maka jawabannya juga harus more dulu ya. I think the green one is more beautiful. Nah, makanya di sini pakai more lagi, bukan most ya. I think the gold one is more beautiful. Nah, ini kalau dia tidak setuju. I don't think so. I think the gold one is more beautiful. Ini pernah kita pelajari waktu kelas 5. Jadi hanya merefresh saja ya, mengulang sedikit. Oke, selanjutnya kita isi bersama-sama. Tapi ingat, Bu Afri tidak mau jawaban pendek ya. Coba jawabannya lengkap ya, bukan misalnya number 1, what are Eric and Rachel going to do tonight? Langsung watch the fireworks. Tidak seperti itu ya, tapi Bu Afri minta kita coba pakai kalimat yang lengkap. Misalnya number 1, what are Eric and Rachel going to do tonight? Nah, kalimatnya jadi karena Eric dan Rachel berarti kata gantinya adalah they ya. They are going to see fireworks. Okay? Next, number 2, kita lihat. Where was the most amazing fireworks show Eric has ever seen? Where was the most amazing fireworks show Eric has ever seen? Nah, kita lihat di sini. Di mana? Nah, ini ada ya, in China. Tapi Bu Afril tidak mau jawaban in China atau China saja. Kita jawaban lengkap. It was in China ya. Jadi pakai it. It itu apa? It itu menggantikan the most amazing fireworks show ya. Jadi the most amazing fireworks show itu diganti dengan kata it. Ya, jadi it was in China. Bukan hanya China atau in China saja jawabannya ya. Okay, next, number 3. Which does Rachel think is more beautiful? The photo of the green firework or the gold one? Ingat kalimatnya lengkap ya. Yang mana katanya yang more beautiful? Nah, she thinks the photo of the green firework is more beautiful. Okay? Jadi seperti itu. Jadi tidak ada lagi jawaban yang green firework atau China sea firework, nggak seperti itu. Kita belajar lengkap ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke part E. Nah, ini kita bisa jawab langsung lihat dari kotak guide. Guide di bawah ini ada which titik-titik more titik-titik titik-titik or titik-titik. Nah, kita lihat percakapan antara dua orang ini. Ya, kita lihat dari gambar yang pertama. Titik-titik word titik-titik difficult, the push up titik-titik the sit ups. Apa?
Ya, which were more difficult. Bu, taunya more sama most gimana? Nah, kalau more itu ada 2 pilihan. Nah, contohnya ini push up sama sit up saja, ya. Oke, kita lanjutkan. Which were more difficult, the push ups, the sit ups. Oke, good. Nah, maka cara jawabnya gimana? Titik. Nih, ada di bawah ya. Pakai I think the push-ups were difficult the sit-ups ya. Jadi karena pertanyaan menggunakan more, maka jawabannya menggunakan more lagi. I think the push-ups were more difficult than the sit-ups. Ingat, karena ini perbandingannya komparatif ya, hanya ada 2 benda, maka harus ada kata than di tengahnya. Oke? Kita lihat lagi pertanyaannya di sini, ada di bawah. Apa? Difficult exercise. What is the most difficult exercise you have ever done? Ya, nah di sini pakai most ya, karena di sini tuh you have ever done, yang pernah kamu lakukan selama hidupmu. Ya, jadi banyak, ini bukan cuma 2. Oke? Nah, dia jawab, chin ups are difficult. Chin ups are the most difficult exercise I have ever done. Oke, good. Good one ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kalian kalau yang bagian E ini, kalian mengerjakannya boleh lihat ke kotak guide ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 28 ya. 27. Halaman 27. A lesson from Grandpa. Kita dengarkan baik-baik ya ceritanya. Dia bercerita tentang pengalaman dia di rumah Grandpa. Sambil anak-anak baca, sambil dengarkan baik-baik cara pembacaannya ya. Oke, kita mulai. Track 12. Reading Chest. Page 27. G. Read and answer the questions. A lesson from Grandpa. I spent last summer at my grandparents' house. They live in the country, and their house is very simple. They don't have a TV. They don't even have a phone. Staying at their house was one of the most difficult things I have ever done, but I'm glad I did it. One day, Grandpa took me to his special place. We hiked for a long time, and then we sat under a giant tree. I was bored, and I wanted to have an adventure in the forest. But Grandpa made me stay. He told me to close my eyes and take deep breaths. Then he asked me if I noticed anything new. What did I smell, feel, and hear? I didn't notice anything at first, but after a few minutes, it was incredible. There was a wonderful smell from the trees. The ground was hard. I could hear a frog. I even heard the wind blowing through the trees. Finally, I opened my eyes. Everything was so colorful. It was the most beautiful place I have ever seen. Oke, sudah ya. Jadi dia menceritakan pengalaman dia bersama grandpanya saat di rumah grandpanya ya. Oke, kita lihat langsung aja number 1. Which house is simpler? Rumah siapa yang lebih simple? His parents' house or his grandparents' house? Rumah orang tuanya atau rumah grandparents-nya? Ingat kalimatnya lengkap ya. Bu Afril tidak mau menerima jawaban his grandparents' house doang, atau his parents' house, atau his parents. Tidak ya. Bu Afril ingin kalimat lengkap. Yes, jadi kalimat lengkapnya adalah his grandparents' house is simpler. Boleh seperti itu. Ini yang paling singkatnya ya. Lengkap tapi singkat.
Boleh misalnya dipanjangin, boleh. His grandparents' house is simpler than his parents' house, misalnya seperti itu, boleh. Ya. Next, number 2. What is one of the most difficult things he has ever done? Apa salah satu kegiatan yang paling dia lakukan, yang pernah dia seumur hidupnya gitu ya. Jadi kegiatan apa sih yang paling sulit dia lakukan? Apakah A. Making a TV with his grandpa, B. Staying at his grandparents' house all summer, yang C. Sitting under the tree with his grandpa? Yes, yang B ya. Number 3. What did he notice after he closed his eyes? Apa yang dia rasakan? Apa yang dia temukan? Apa yang dia sadari setelah dia menutup matanya? Apa? Nih, he noticed a wonderful smell from the trees ya. Dia menyadari ada bau yang sangat wonderful ya, yang sangat bagus ya, atau sangat menyenangkan, yang sangat wow gitu ya, dari trees-nya atau pohon-pohonnya. Oke, silahkan disalin. Nah, untuk latihannya Bu Afri akan minta kalian kerjakan bagian H dan I. Ini ada di halaman 28 bagian H dan I. Silahkan kalian lengkapi saja langsung di student book. Jangan lupa nanti hasilnya difotokan lalu kirim ya ke Moodle, lalu diupload ya. Nomor 1, whose ... colorful breads or donuts. Silahkan kalian lihat di gambarnya ya. Sama bagian I. Nah, ini ada read and answer the questions. Nah, jadi I want you to read first, baca dulu baru jawab pertanyaannya. Which was more difficult, jogging or doing sit-ups? Which exercise was the most difficult? Berdasarkan kalimat-kalimatnya. Oke? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan saja ke Bu Afri ya, telepon ke Bu Afri. Oke? Kalau WA takutnya lama jawabnya, boleh telepon langsung ya. Oke? Thank you guys. I think that's all for today. Thank you guys for your time ya. I'll see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.